Acid rain paragraph. Acid bishti. Acid rain is rain that has an unusually high amount of acidic properties to it. যে বৃষ্টির মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ পরিমাণে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য থাকে তাই হল অ্যাসিড বৃষ্টি. It is caused by the emissions or output of factories, trucks, and other objects that release a compound of sulfur, ammonium, carbon, and nitrogen. এটি কলকারখানা, ট্রাক এবং অন্যান্য বস্তুর নির্গমিত ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট হয়, যা সালফার, অ্যামোনিয়াম, কার্বন এবং নাইট্রোজেন যৌগ নির্গত করে. A reaction takes place with the release of these chemicals that cause what would be normal rain to have acidic properties. নিষ্কৃত রাসায়নিকগুলোর সাথে একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে স্বাভাবিক বৃষ্টিতে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়. The effects that acid rain has on the environment are quite clear. অ্যাসিড বৃষ্টি পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে তা যথেষ্ট স্পষ্ট. The chemicals in acid rain can cause paint to peel, corrosion of steel structures such as bridges, and erosion of stone statues. অ্যাসিড বৃষ্টিতে থাকা রাসায়নিক সমূহ স্টিলের কাঠামো যেমন সেতুর ক্ষয় এবং পাথরের মূর্তি ক্ষয়ের কারণ হতে পারে. In conclusion, it is apparent that if society does not care more for the environment, acid rain will grow more severe and possibly have greater negative effects on our surroundings. উপসংহারে এটা স্পষ্ট যে সমাজ যদি পরিবেশের প্রতি আরও যত্নশীল না হয় তবে বৃষ্টি আরও তীব্রতর হবে এবং সম্ভবত আমাদের চারপাশের উপর আরও বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে. So we should be careful not to increase the gases. তাই গ্যাস বৃদ্ধি রোধকরণে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত. আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন.